dear students. Welcome back to the English class. Last day, we have stopped where the boy was asking to the missile man of India, the president of India, that shall he be able to attain his goal? Whether he will be able to be a marine engineer, the captain of the ship, how he can attain confidence, how he can talk that much fluently to his teachers and his friends, how to attain confidence, how to get confidence. And let's continue reading. When the boy completed the question, the entire audience and the dignitaries on the dais, including the chief minister, were looking at me, wondering what Kalam was going to say to the sincere question of a young village boy. So, once the boy completed his question, the audience was completely silent. Everyone was looking at Kalam sir, how he is going to answer this boy's sincere question. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത്രയും മനസ്സ് തട്ടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദാറ്റ് മച്ച് സിൻസിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് മച്ച് വാല്യുബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ്. ഈവൻ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഓൺ ദ ഡയസ് വർ ആക്ച്വലി സർപ്രൈസ്ഡ്, വാസ് ആക്ച്വലി വണ്ടേർഡ്. എല്ലാവരും വാ പൊളിച്ചിട്ട് കലാം സാറിനെ നോക്കുകയാണ്. ഇത്രയും സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഹൗ ഹിസ് ഗോയിങ് ടു ആൻസർ ടു ദിസ് ബോയ്, ദിസ് യങ് വില്ലേജ് ബോയ്, ദാറ്റ് ഇന്നസെൻറ്റ് ബോയ്, ടു ഹിസ് ഇന്നസെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, to his sincere question. Everyone was actually looking with wonder to Kalam sir to know how he is answering to this question. I thought of it, and breaking the silence, I said, "My dear friend, you have put the most difficult question among the many questions that I have received from millions and millions of students whom I have met. I value your question. I know you are echoing the fear of many. Let me recite a beautiful ancient poem named I'll Fly." So, this question കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം Kalam sir was actually thinking about it. He was actually thinking how to answer him, how to answer this question. He is actually asking with that much sincerity, how I can answer this question. Then, after a while, breaking all this silence, Kalam sir began to speak. He says that, "My dear friend," he is addressing that guy as my dear friend, "you have put the most difficult question among the many questions that I have received from millions and millions of students whom I have met." Kalam sir says that this is the most difficult question that he have dealt with in all these years. He have already met millions and millions of students. നമ്മുടെ ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദ മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദ ഗ്രേറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ദ ഫോമർ പ്രസിഡൻറ്റ് ഹാവ് ഓൾറെഡി മെറ്റ് മില്യൺസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഒരുപാട് കുട്ടികളോട് അദ്ദേഹം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഹി സേസ്, ഹി അഡ്മിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഹി ഹാവ് എവർ ഡെൽറ്റ് വിത്ത്, എവർ മെറ്റ്, ever heard. He is talking to the boy, my dear friend. You have asked the most difficult question that I have heard in my life. I value your question. He says that he values your question, his question. That is that much important. I value your question. I value your innocence. I value your sincerity. Let me recite a beautiful ancient poem named I'll Fly. And also he says that you are echoing the fear of many. He says that the boy have already said that he is nervous. എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്, ഞാൻ നെർവസ് ആണെന്ന് ബോയ് പറഞ്ഞില്ലേ, അതേ അപ്പോൾ കലാം സാർ പറയാണ് യു ആർ ആക്ച്വലി എക്കോയിങ് ദ ഫിയർ ഓഫ് മെനി. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ഏജിലുള്ള ഈ ഒരു യൂത്തിന് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പേടി, ആ സെയിം ഫിയർ ആണ് ഈ കുട്ടിയും കാണിക്കുന്നത്. ഹി ഹാവ് ഓൾറെഡി സെഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് എ ടിപ്പിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് because he is nervous. That's quite common. And here also he says that you are actually representing the youth. You are echoing the fear of the youth. And he says that let me recite an ancient poem titled I'll Fly. It is the title of the speech itself. I'll fly. And let us look at the poem. I am born with potential. I am born with goodness and trust. I am born with ideas and dreams. I am born with greatness. I am born with confidence. I am born with wings. So, I am not meant for crawling. I have wings. I'll fly and fly. So, the poem says that I am born with potential.
We are born with potential. നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ, പവർ, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. I am born with goodness and trust. We are born with goodness. The goodness and trust is innate in ourselves. The potential, the ideas, the greatness, the confidence, everything is innate in us. We are born with wings. നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ചിറകുണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ഈ ജനിച്ച് വീണ കുട്ടികളെ കാണലില്ലേ, അവർ വലുതായി വരുമ്പോൾ നെരുങ്ങി വരാനും നടന്നു വരാനും ഒക്കെ അവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. Even though they fell down, even though they have wounds, they even try again and again. ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ പവർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. So the poem says that I am born with confidence. Whenever I born to the world, I am born with confidence, potential, ideas, thoughts. Everything is in innate myself. ഓരോരുത്തരും, ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഈ കോൺഫിഡൻസും ഈ പൊട്ടൻഷ്യലും ഈ ട്രസ്റ്റും ഐഡിയാസും പവറും എല്ലാം ഉണ്ട് ജനിച്ച് വീണത് മുതൽ. But where we lost all this confidence in our journey of life? Let's continue the poem. So, I am not meant for crawling. Crawling means moving with your hands or legs. We are not meant for crawling in the ground. We have wings. I have wings. I'll fly and fly. The poem says that if I am born with wings, why should I crawl in the ground? I'll fly and fly. കലാം സാറിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി നമുക്കറിയാം, വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ, ആൻഡ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് ഇസ് I'll fly. Everything have a reference to the flight. We have wings. We have the potential. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്? തറയിൽ നിൽക്കാനുള്ള ആൾക്കാരല്ല നമ്മൾ. We have to fly high with our potential, our confidence, our ideas, thoughts. അതിനുള്ള ഒരു ഇന്നേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ജനിച്ച് വീണപ്പം മുതൽ ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പവർ, കോൺഫിഡൻസ്, ഐഡിയാസ്, തോട്ട്സ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ലൈഫ് ജേർണിയിൽ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടമാകുന്നത്? സ്കൂളിലെത്തിയപ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ വലുതായപ്പോഴോ, ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴോ? We don't know that. We have lost all these things because ജനിച്ചപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നടത്തം തുടങ്ങുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി നിറങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നടന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എത്തുമ്പോൾ we don't have that confidence. We are not even confident enough to talk to my teachers, talk to our teachers, talk to our friends. We are worried about something else, what others think, what others may talk on us, what others are thinking about us. നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വറീഡാണ്. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ പറ്റി എന്ത് ചിന്തിക്കും, ഓർ നമ്മളെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും, ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ? All these actually loses our confidence, our power, our thoughts. He also says that if you have all these innate in yourself, then why should you worry? You are not meant for crawling. You have to fly high. വിങ്സ് ഓഫ് ഫയറും അത്രയും നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ, ഒരു പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ്. അതിലും അദ്ദേഹം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹൗ ടു ഫ്ലൈ ഹൈ ആണ്, ഹൗ ടു ബി യുണീക്ക്, ഹൗ ടു ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇനഫ്. Like that, here also, this ancient poem also taught us to fly high with our wings. We have wings. Then why should you worry? You have the innate power. Just fly high, man. Let's continue. Young friends, let me discuss with you how you can be unique. So, our coined term, unique, is discussed here. He says that, young friends, let me discuss with you how you can be unique, how to become unique in life. In the introductory part, I have already told you that in this speech, Dr. APJ Sir is talking to us to become successful and unique in our life. So now, he is giving us advices to be unique in your life. I have so far met 15 million youth in decades of time. I learned every youth want to be unique, that is you. He says that he have already met 15 millions of students, including you and I, or including all these students in this universe. He have already met 15 millions. 15 മില്യൺ സ്റ്റുഡൻസിന്, 15 മില്യൺ യൂത്തിന്, ദ മോസ്റ്റ് റിസോഴ്സ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള, ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡുള്ള 15 മില്യൺ യൂത്തിന് ഹി ഹാവ് ഓൾറെഡി മെറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഡിക്കേഡ് ഓഫ് ടൈം. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ആ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അദ്ദേഹം പറയാണ്, every one of us, each one of us, including you and me, is wishing to become unique, the real self,
being the you, being yourself. But the world all around you is doing its best day and night to make you just everybody else. So the world around you, നമ്മളുടെ പാരൻസ്, നമ്മളുടെ നെയ്ബേഴ്സ്, നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവ്സ്, everyone is trying to make you everybody else. നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാരൻസ്, നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവരും നമ്മളെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എവ്രിബഡി എൽസ് മീൻസ് ലൈക്ക് someone else. Even though we are trying to be unique in our life, but the rest, the people surrounded us, is trying to make us everybody else. He is actually elaborating that. In your home, dear young fellows, you are asked by your parents to be like the neighbors' children for scoring good marks. ഇത് നമ്മളെല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു quite common സീനാണ്. Even though I have scored 95 in my examination and my neighbor got 98, my parents will definitely ask about the 3 marks that he or she have got than me. എനിക്ക് 95, ആ കുട്ടിക്ക് 98 ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ പാരൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചോദിക്കുക ആ 3 മാർക്കാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് എന്നെക്കാളും കിട്ടിയ ആ 3 മാർക്സിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുക. എനിക്കും A+ ആയിരിക്കും, ആ കുട്ടിക്കും A+ ആയിരിക്കും. They don't care. ഈ 95 മാർക്ക് ഞാൻ എവിടുന്ന് പഠിച്ച് വാങ്ങി എന്നുള്ളത് they don't just care. They are asking about the 3 marks that I have lost. ഈ ഒരു സീന് എല്ലാ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സമയത്ത് എന്തായാലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. This comparison that we have already said, the comparison done by the boy. He compares himself with others. Our parents compares ourselves with others. The mark we got, the skills we have, they even compare us with our elder son, elder brother or elder sister or even our youngest. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് വീട്ടിൽ പറയും അവനെ കണ്ടുപഠിക്കി, അവളെ കണ്ടുപഠിക്കി. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹിയർ ദ മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് സേയിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ആക്ച്വലി കമ്പയർഡ് ബൈ യുവർ പാരൻസ് ടു അതേഴ്സ്, യുവർ നെയ്ബേഴ്സ്, യുവർ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റുഡൻസ്. സിനിമയിലായാലും ജീവിതത്തിലായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ കാണുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ ക്വൈറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കമ്പാരിസൺ. ഹി കണ്ടിന്യൂസ്, when you go to school, your teacher says, why don't you become like the first 5 rankers in the class? ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ ഓക്കെ, വീട്ടിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, പാരൻസിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറവായിരിക്കും, അവർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. ബട്ട് വെൻ യു ഗോ ടു സ്കൂൾ യു ക്യാൻ സീ യുവർ ടീച്ചർ ആസ്കിങ് ടു യു, why can't you be like the first 5 rankers in the class? There may be 40 or 45 students in a class. അതിൽ ഫസ്റ്റ് 5 റാങ്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. 40-45 കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് 5 റാങ്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. They may be well in education. They may be that much informative, that much skillful in writing examinations. But others, the rest 40 or 35 students may not be like that. അവർക്ക് വേറെ വേറെ സ്കിൽസ് ആയിരിക്കും. Some may be artistic, some may be sportsman, or some may be skillful in other fields. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠിത്തത്തിൽ അത്രയും ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആവണമെന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും 5 റാങ്ക് വാങ്ങിക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എന്തിനാ 40-45 ആൾക്കാർ, ഈ 5 ആൾക്കാർ പോരെ? അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും വേറെ വേറെ സ്കിൽസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദേ ആക്ച്വലി ബിക്കം ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഓർ ബ്ലോസം ഇൻ ദെയർ ഓൺ ഫീൽഡ്. Everyone cannot be that much powerful in education. They may be powerful or they may be skillful in other fields. But even our teachers who are that much educated, who have that much information or that much experience is asking to the students, he is or she is comparing the student with others. Why can't you be like the first 5 rankers in the class? The comparison also happens not even in the family but even in the class itself. That is why the students are actually afraid to ask questions in the class. They are actually afraid of being compared to others. ഈവൻ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നല്ല ഉഴപ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടീച്ചർ എന്താ ഉത്തരം പറയാ, നീ ഓനെ കണ്ടുപിടിക്കി, ഓൻ ചോദിക്കുന്ന നോക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ ഉടായ്പ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കില്ലേ? ലൈക്ക് ദാറ്റ് teacher, we are afraid of being compared to others. So like the boy mentioned earlier, even our friends or we itself is afraid to ask question because we may be compared to others. Comparison ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. വീട്ടിലായാലും ക്ലാസ്സിലായാലും ലൈഫിലായാലും we don't like to be compared. So even the teachers who are comparing us is actually doing the mistake. He says that. So he continues, wherever you go, people say, you have to be somebody else or everybody else. എവിടെ പോയാലും, ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ഫങ്ഷൻസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ വീട്ടിലായാലും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ അടുത്തായാലും people will ask us to be somebody else or everybody else. അവരുടെ മോന് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. Why can't you be a software engineer?
He is a doctor. Why can't you be a doctor? ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പറയാണ് I want to be a swimming champion or I want to be a fashion designer. Parents will be like, oh my god, how you can be a fashion designer? Is it that a profession? ഇപ്പോൾ കാലം കുറേ മാറി, പാരൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയി, സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ അവരുടെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബട്ട് ഈവൻ നൗ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഡോക്ടർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓ ആ ഗ്രേറ്റ്, അല്ല സ്വിമ്മറാണ്, ഓ നോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗുഡ് പ്രൊഫഷൻ. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഈവൻ ദോ യു വിഷ് ടു ബി സംബഡി എൽസ് or the unique you, the people around you is trying to make you somebody else or everybody else. വേറെ ഒരാളെപ്പോലെ, അവനെപ്പോലെ അല്ലെ അവളെപ്പോലെ അങ്ങനെ ആക്കാനാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. They don't want to get a unique you or the yourself, the perfect yourself, the self in you. That yourself is that much important term here. Be yourself, the innate self, the innate potential that you have. You want to be the innate, the yourself, the particular self inside you, the unique you, not what others said or what others suggest. അടുത്ത ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നീ ഡോക്ടർ ആയിക്കോന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആവാം, അങ്ങനെ പറയരുത്. You ask yourself what you want to become in your life, whether it is a pilot or even a social servant. Be that. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറൊരാൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ആയാലും അതിൽ നമുക്ക് ഫോൾസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇന്നീറ്റ് സെൽഫ് ആഗ്രഹിക്കണത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കതിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. We may not be 100% thorough in that or that much skillful in that because your inner self is wishing for something else. He also says that, now, dear young friends, how many of you would like to be unique in yourself? He asked to the students, the thousands of students in front of him, that how many of you wish to be unique or wish to be yourself? He is putting forward the question that how many of you would like to be unique in your life? This is what we are looking for. The challenge, my dear young friends, is that you have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine. He is concluding the speech, he is coming to the end of the speech, and he says that this is a challenge. Being the unique you is actually a challenge. That's the hardest battle in your life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും നേരിടാൻ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം, അത്രയും ഹാർഡസ്റ്റ് ബാറ്റിലാണ് ബി യുവർ സെൽഫ് ഓർ ബി യുണീക്ക്, അറ്റൈൻ യുവർ ഗോൾ, മൂവിങ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേ. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഡ്രീമിനനുസരിച്ച് ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു എന്താ പറയുക വെപ്പണാണ് നമ്മുടെ യുണീക്ക് സെൽഫ്, യുവർ ഇന്നേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ റിയൽ വെപ്പൺ to be successful in life. And he also says that this is the hardest battle. ലൈഫിൽ നമ്മൾ ബാക്കി എന്തൊക്കെ നേരിട്ടാലും to be yourself is the hardest battle that you have to face in your life. He concludes, and never stop fighting until you arrive at your destined place that is a unique you. So നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക്ക് സെൽഫ് ആയിരിക്കണം. You should fight the hardest battle to become the unique self. There may be many forces surrounding you to drive you back in this battle. ഈ ഒരു ഇതിൽ ഫൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ പുറകോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുപാട് ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. പേരൻസ് ഉണ്ടാവും, നൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. എവ്രിബഡി ഈസ് ട്രൈങ് ടു മേക്ക് യു സംബഡി എൽസ്. ബട്ട് you should move on and become the unique you. He concludes the speech like that. Always you should try your level best to reach the destined place that is the unique you. So my dear friends, what I have to say is that നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്നർ സെൽഫിനെ കേൾക്കണം. The things that your real mind wish to have. Be unique yourself. There are many ways in your life to get successful. The best part or the best way to be successful in your life is be unique you. നമ്മളൊരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിനെ കൊണ്ട് പറയൂലേ, അത് യുണീക്കാണ്, അത് വേറെ ആർക്കും ഇല്ല. അതുപോലെ യുവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, യുവർ സ്കിൽസ് ഈസ് യുണീക്ക്. You only have that potential, that much skills in that. If everyone asks to you to be someone else, you just ask to them back. അവരെ പോലെ അവരില്ലേ, why should I want to be myself. I want to be my inner self. I want to be unique. Don't be like the boy mentioned in the speech, because he is actually trying to compare himself with others. He is not confident enough. Even though he have a set goal, he is not confident enough to attain his goal. He is asking someone else how to gain confidence. What I have to say is that you just try to be confident enough.
don't listen to others. I'm not talking that be blind to others, but you have to listen to others. Take good messages from them, leave all the rest behind and move on. He also mentions about the Shastrayan project here, which is actually a great initiative to propagate many students of the village in the field of science to make them better career. ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും കുട്ടികളെ എംപവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ബി യുണീക്ക് ആൻഡ് യു ഹാവ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ. Believe me, you have the potential, you have the innate power, you have the great ideas, you have wings. That's what I want to say. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിറകുകളുണ്ട്. We have to fly high with our innate potential, and I believe you will fly, I'll fly, and we all will fly definitely high and attain our goal. Thank you.